स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेक सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। नारायणि नमोऽस्तुते। नारायणि नमोऽस्तुते। So, Veda mantras, Vedic chanting of the suktas, selected Upanishads, Shanti mantras have to be learned by all. May not be memorization, but at least chanting by seeing a book. 3 things you will get, 3 benefits. Number 1 is Vakshuddhi, purity of the tongue, Vakshuddhi. Second is Manashuddhi. And most important is your devotion, Bhavashuddhi. These 3 are the benefits, Bhavashuddhi, Vakshuddhi, Manashuddhi. Kriyashuddhi, whatever you do will be so sacred. It is not simply chanting or praying. These are Vedic mantras, realization mantras, which have come from deep meditation. Whether it is Shanti mantra, Devi Sukta, Durga Sukta, Narayana Suktam, whatever is there in the list that we chant during pujas and temples and other things, very important. And it is good to know the meaning also. Meaning also, word-to-word meanings in any language available today. So those who are coming here, purpose is by Guru Purnima time, I have said, be regular. 120 days, in that 6 days are over. 114 days. 3rd July, Guru Purnima this year, 2023. And at least 500, 600 or 1000 devotees chanting the mantras with concentration and with focus and dignity and bhakti and samarpana bhav, surrender bhav is a great offering to God. It's a sadhana. Take it as a sadhana. Every day we cannot have a class, but later as it goes, as we nearer to Guru Purnima, more perfection, we should have more classes, more training. There is no limit for training. Sky is the limit. We are thinking about the Ananta.
We are thinking about the Brahmanda. We are thinking about the Paramapurusha. So how much we should practice. How much we should be serious. So this Vedic chanting will help you to synchronize your emotions. Mind-body cooperation. Or mind-heart cooperation. Today mind is separate, heart is separate. Our feelings are separate, our thinking is separate. Our doing ing chapa kar le. It is somewhere. So all thing has to come. Life means what? Life is unfoldment and development of a being. Vivekananda's definition of life. Life is unfoldment and development of a being. Next he says, the sadhana. Under circumstances tending to press it down. Circumstances, paristitilu. Varieties of paristiti, varieties of circumstances. For a child, the baby, that circumstance is different. That paristiti is different. It needs more care. It needs more protection. For an old man, again, more protection. But in between, circumstances will be variety. In that can you come out. Unfoldment and development of a being under circumstances tending to press it down. 3 circumstances I told while dealing Bhajagovindam: Adhyatmika, Adidaivika, Adibhautika. What is in oneself, what is in nature, what is unknown. So in that life has to grow. So it needs little more hold. It needs little more gravity. Otherwise, a little problem, fly away. Or cry, or get upset, or trouble others. So chanting will put the mind in proper position. Chanting put the mind in proper position. So be careful. Learn, relearn, unlearn. Understand the pronunciation also. And be focused and be regular. We won't wait. There is not this one. Varieties of suktas, varieties. 100 varieties are there. So this book you should have, personal copy, and bring it on every Sunday without fail. And don't keep anything important other than this between 5 and 6:30. Chanting and class. Be 100% sincere in your sadhana, okay? So we'll revise quickly and then go forward. Prarthana. Om Gananam Tva Ganapatigam. Repeat, don't go forward. Fast repeat, concentrate. Om Gananam Tva Ganapatigam. Havamahe kavim kavinam mupamashravastamam jeshtarajam brahmanam brahmanaspata ana shrunvannotibhi siddhasadanam Shrunvannotibhis siddhasadanam Shrunvannotibhis siddhasadanam Om Hamsa Hamsaya Vidmahe Paramahamsaya Dhimahi Tanno Hamsa Prachodayat Om Namo Hiranyabahave Hiranyavarnaya Hiranyarupaya Hiranyapatayembikapataya Umapataye Pashupataye Namo Namaha Ritagam Satyam Param Brahma Purusham Krishna Pingalam
ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ब्रह्मा अక్కడ పైన ब्रह्मा ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ब्रह्मा ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ओम भूर्भुवः स्वः ओम नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम निधनपतये नमः नमः। There you have to be conscious, concentrate. नमः कादु नमः। निधनपतये नमः निधनपतान्तिकाय नमः। Right. Some of you are doing the mistake. Namaha. No, there is no swaram there. Swarita. Nidhanapatantikaya namaha. Urdhvaya namaha. Urdhvalingaya namaha. Hiranyaya namaha. Hiranyalingaya namaha. Suvarnaya namaha. Suvarnalingaya namaha. Divyaya namaha. Divyalingaya namaha. Bhavaya namaha. 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 Bhavaya namaha. Bhavalingaya namaha. Namaha. Repeat 3 times. Namaha. 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 Bhavaya namaha. Bhavalingaya namaha. Sharvaya namaha. Sharvalingaya namaha. Shivaya namaha. Shivalingaya namaha. Jvalaya namaha. Jvalalingaya namaha. Atmaya namaha. Atmalingaya namaha. Paramaya namaha. Paramalingaya namaha. Etat somasya suryasya sarvalingagga sthapayati sadyo jatam prapadyami sadyo jataya vai namo namaha. Bhave bhave nati bhave
భవస్వమాం భవోద్భవాయ నమః. Now you see difference. I can see some are going to that mistake. Earlier, Nidhanapataye Namaha. See? Now, when I chant this, listen carefully. Bhavodbhavaya Namaha. This Namaha you are bringing there. Then you are greater than Vedic Rishi. Akkada we make mistake. We overconfidence. Namaha. No, you cannot. You should not. Chayakudadu. Adi rule. Ante. You cannot question why we cannot do. Then you have to go to Vedakalam. They have given that swaram. That's all. Okay. See the difference. You got it now. Where your mistake is. Shivaya Namaha. Now yes. Bhavodbhavaya Namaha. Namaha. Paikelindi. Voice has gone up. Udatta. Namaha. Namaha. Sangeetam. Mudda. Namaha. Chayila pettandi. Chayi pettukondi. Namaha. Adi mind lo ravali. This action should come in the mind. Namaha. Namaha. Pagelipin. Namaha. Namaha. The conscious. Ekagrata. Namaha. 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 వచ్చిందా చిన్న పిల్లలు నేర్పించినట్లు. నమః నమః. అది ఇక్కడ ఇది అక్కడ చేస్తే ఒంటికాలంతే. విసేన అష్టాంగ యోగ, పతంజలి అష్టాంగ యోగ, యమనియమాసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి. Some do not want yamaniyama because they think they are Paramahamsas. They just do yogasana and meditate. It is not Ashtanga yoga, it is Vikalanga yoga. అన్నీ ఫాలో చేయరు. నమః అంటే నమః అది కాదు. నమః ఇది డిఫరెంట్. స్వరం పైకి వెళ్ళింది. నిధనపతయే నమః. నిధనపతాంతికాయ నమః. ఇంకా నాట్ హ్యాపీ. ఐ కెన్ గెట్ ఇట్ వైబ్రేషన్. ఎక్కడో నెగిటివ్ వైబ్ ఒక్కొక్కరిని పట్టుకుంటే ఇంకా it becomes midnight. So you know, you think about it. Mistake చేయకండి. Okay. Bhavodbhavaya Namaha. Vamadevaya Namo. Jyeshtaya Namah. Shreshthaya Namo. Rudraya Namah. Kalaya Namah. Kalavikaranaya Namo. Balavikaranaya Namo. Balaya Namo. Balapramathanaya Namah. Balapramathanaya Namah. Sarvabhutadamanaya Namo. Manonmanaya Namaha. Aghorebhyo. Aghorebhyo thagorebhyo. Aghorebhyo thagorebhyo. అఘోరేభ్యో అక్కడ కూడా స్వరిత. అఘోరేభ్యో థఘోరేభ్యో. లిటిల్ మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్. అఘోరేభ్యో థఘోరేభ్యో.
some of you are there. Aghorebhyo. Aghorebhyo thagorebhyo. Ghora ghoratarebhyah. Ghora ghoratarebhyah. Sarvebhyah. Sarvasharvebhyo. Namaste astu. Rudrarupebhyah. Rudrarupebhyah. Sarvebhyah sarvasharvebhyo. Sarvebhyah sarvasharvebhyo. Namaste astu rudrarupebhyah. Astu, astu is Swarita. Nama, nama udatta. Namaste astu rudrarupebhyah. Namaste astu rudrarupebhyah. Sarvo vai rudra. Tasmai. Sarvo vai rudrastasmai. Rudraya namo astu. Purusho vai rudra. Purusho vai rudra. Sanmaho namo namaha. Sanmaho namo namaha. Namo namaha. Sanmaho namo namaha. Vishvam bhutam bhuvanam. Chitram bahudha. Jatam jayamanam. Jatam jayamanan chayat. Jatam jayamanam chayat. Sarvo hesha rudra. Sarvo hesha rudra. Sarvo hesha rudrastasmai. Rudraya namo astu. Kadrudraya prachetase. Medushtamaya tavyase. Tavyase. Medushtamaya tavyase. Kadrudraya prachetase. Medushtamaya tavyase. Ochema. Ochema shantamagam hride. Ochema shantamagam hride. Sarvo hesha rudra. Sarvo hesha rudrastasmai. Rudraya namo astu. Trambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam. Urvarukamiva bandhanan. Urvarukamiva bandhanan mrityormokshiya mamritat. Mrityormokshiya. Mrityormokshiya mamritat.
Here also old habit, wrong habit. Mu, mru paina. There is a mark. It is udatta. Paiki vellali. Urvarukamiva bandhanan mrutyormokshiya mamrutat. Mrutyormokshiya mamrutat. Once more. Trambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam. Urvarukamiva bandhanan mrutyormokshiya mamrutat. Bandhanan mrutyormokshiya mokshiya bandhanan mrutyormokshiya mamrutat. Ete sahasramayutam pashamrutyo martyaya hantave tan yagnasya mayaya sarvanavayajamahe tan yagnasya mayaya sarva navayajamahe. Tan yagnasya mayaya sarva navayajamahe. Mayaya tan yagnasya mayaya tan yagnasya mayaya sarvan navayajamahe sarva navayajamahe. Tan yagnasya mayaya sarva navayajamahe. No, some distortion is there. Be careful. Listen carefully. Tan yagnasya mayaya sarva navayajamahe. Some hesitation near sarva. Tan yagnasya mayaya sarva navayajamahe. Sarva navayajamahe. Now full sentence. Tan yagnasya mayaya sarva navayajamahe. Better can become still more better. Mrityave swaha, mrityave swaha. Mrityave swaha, mrityave swaha. Swaha. Mrityave swaha, mrityave swaha. Om namo bhagavate rudraya vishnave mrityurme pahi. Om tat purushaya vidmahe mahadevaya dhimahi. Tanno rudra prachodayat. Om namaste astu bhagavan vishveshwaraya mahadevaya. Trambakaya tripurantakaya. Trikagnikalaya kalagnirudraya. Neelakanthaya mrutyunjayaya.
सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। देवाय नमः। Now full sentence, breath control, pranayama. Om namaste astu bhagavan Vishveshwaraya Mahadevaye Trambakaya Tripurantakaya Trikagnikalaya Kalagni Rudraya Neelakantaya Mrutyunjayaya Sarveshwaraya Sadashivaya Srimanmahadevaya Namaha. Om namaste astu bhagavan महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम शंच मे मयश्च मे प्रियंच मेनु कामश्च मे प्रियंच मेनु कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रंच मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणंच मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वंच मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रंच मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरंच मे लयश्च म ऋतंच मे मृतंच मे ऋतंच मे मृतंच मे यक्ष्मंच मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वंच मे न मित्रंच दीर्घायुत्वंच मे न मित्रंच मे भयंच मे युत्वंच मे न मित्रंच मे भयंच मे सुगंच मे शयनंच मे सुषाच मे सुदिनंच मे सदाशिवोम। ओम शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा अमृतंगमय यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। कोऑर्डिनेशन।
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः यः परः स महेश्वरः. Last sentence once more. यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः. तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. Little mistake. तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. लीनस्य यः परः स महेश्वरः. तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. सदाशिवों ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम तत्सत्. श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु. Here two places. One is Sadyojatam Prapadyami, no full stop from Vamadevaya. Practice. It will come by practice. Then Shanchame. This is Chamaka Prashna. Shanchame mayascha me priyancha me nukamascha me kamascha me saumanasascha me bhadrancha me yashreyascha me vasyascha me yashascha me bhagascha me द्रविणंच मे यंताच मे धर्ताच मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वंच मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रंच मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरंच मे लयश्च मरुतंच मे मृतंच मे यक्ष्मंच मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वंच मे नमित्रंच मे भयंच मे सुगंच मे शयनंच मे सोषाच मे सुदिनंच मे. One breath. ఇది ఏకాగ్రత భక్తి సాధన. కూర్చొని చేయండి రోజు. ఇంకా ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్, లైవ్ ట్రాన్స్మిషన్. ఇట్ విల్ బి ఇన్ ది యూట్యూబ్ ఛానల్. Listen 1 week, and so that whole thing without mistake vaste, that is the real success for you. Okay, offering to God, samarpan sadhan. Later Ishavasya Upanashanti mantras are there. Little by little we'll practice. Now 2-3 minutes little gap, then we'll start Bhaja Govinda.